Les amis, on se retrouve après le retour de course pour vous présenter ma recette de chou blanc. Comme vous voyez là, donc je vais vous présenter des ingrédients que je vais faire. Nous avons le chou blanc, nous avons la dinde, nous avons des oignons, la tomate, l'ail, l'huile d'olive, du sel, de lait de Provence, de l'ail aussi encore et du poivre. En accompagnement, on a du riz. Donc voilà, je vais passer à la préparation et on se retrouve quand tout est prêt. Tout est découpé, donc comme vous voyez, j'ai mon huile dans ma casserole et là je vais mettre l'huile d'olive. Je vais mettre l'huile d'olive. C'est comme vous voulez, c'est au choix. Généreusement. Ensuite, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you. Je fais revenir la viande dans l'huile d'olive comme ça. Je vais mettre un petit peu de sel, ensuite je les enlève et je mets des oignons et ainsi de suite. Donc vous allez voir la recette. C'est parti, on va laisser un petit peu gratiner. You're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever.
with your favorite song on, just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. On se retrouve les amis. Je laisse mijoter mon chou comme ça à feu très doux, hein, vraiment feu très doux. Et là j'ai mis à 6, parfois vous pouvez mettre à 5, ça dépend de votre plaque à induction. Donc un feu doux en tout cas. Donc voilà, donc je laisse mijoter tranquillement jusqu'à ce que le chou soit cuit et soit mou quoi. Et je mets très peu d'eau aussi, hein, parce que le chou a beaucoup d'eau de base. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai montré un petit peu ma recette. Après on va se retrouver tout à l'heure pour la fin et le dressage. Je vais vous montrer quand ça sera cuit. Voilà, je pense que toutes les étapes que j'ai montrées, vous pouvez reproduire la recette. C'est vraiment très facile et très rapide, hein. C'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc allez, on se retrouve tout à l'heure quand je vais finir, quand le plat sera cuit. À tout à l'heure. Je fais le riz à côté hors caméra, donc j'ai déjà fait. Et là, j'ai commencé à dresser le plat. Je fais le plat, maintenant je vais... I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. Je vous montre le résultat. Voilà, le plat est servi. Donc prêt à manger. Donc le chou avec le riz que j'ai fait en forme de cœur. Et il y a Robin qui est là. Tu dis coucou. Coucou mon amour. Il a fait une grosse sieste lui. T'as fait une grosse sieste mon amour. Donc super. Donc voilà, je vous montre le résultat les amis. Vraiment ça a été un plaisir de partager ma recette de chou avec vous. Donc voilà, on va qu'à se régaler, hein. C'est un repas qui est très facile à faire, vraiment très rapide, précis. Et c'est vraiment équilibré, quoi. On a des féculents, on a des fibres, on a des protéines, on a un peu voilà, de matière grasse comme il faut. Donc voilà, bon appétit à nous les amis. Allez. The sun is always shining right.